In this part, let us solve some important problems about inverse circular function. This is helpful for class 12 and diploma first semester students. ওকে, এই পর্বে আমরা কিছু গুরুত্বপূর্ণ প্রবলেমের সমাধান করব যেটা ইনভার্স সার্কুলার ফাংশনের মধ্যে আছে, মানে বিপরীত বৃত্তীয় অপেক্ষকের কিছু ইম্পর্টেন্ট গুরুত্বপূর্ণ কোশ্চেন যেগুলো বোর্ড এক্সাম এবং ডিপ্লোমা এক্সামে এসছে এবং এছাড়াও কম্পিটিটিভ এক্সামে এসছে। সেই প্রবলেমগুলো সলভ করার চেষ্টা করব। এক, দু নাম্বার হচ্ছে এই যে প্রবলেমগুলো অবশ্যই তোমরা বুঝতে পারছো এটা ক্লাস 12 এবং ডিপ্লোমা ফার্স্ট সেম এবং জেই মেনের জন্য খুব উপযোগী। তো আমরা আস্তে আস্তে সেই প্রবলেমগুলো সলভ করি। ওকে, the first problem is that find the value of cosine of cos inverse minus root 3 by 2 plus pi by 6. Find the value of. So we have to find the value of cosine of cos inverse minus root 3 by 2 plus pi by 6. Okay. So then cos of, we can write down here pi minus cos inverse root 3 by 2 plus pi by 6. In earlier videos, we have already discussed that cos inverse minus x equals to pi minus cos inverse x. Right? Pi minus. So cos inverse minus root 3 by 2, that is pi minus cos inverse root 3 by 2. And we know that cos 30 degree, that means cos pi by 6 equals to root 3 by 2, then cos inverse root 3 by 2 equals to pi by 6. So now we put here cosine of pi minus, so this value is pi by 6 because cos pi by 6 equals to root 3 by 2, then cos inverse root 3 by 2 equals to pi by 6 plus pi by 6. So pi by 6 cancelled, so the value is cosine pi, so that gives the value is minus 1. তাহলে আমরা প্রথম প্রবলেমে যেটা হচ্ছে এটার ভ্যালু কত, -1 আমরা প্রুভ করে ফেললাম, মানে মানটা বার করে ফেললাম। নেক্সট প্রবলেম নাম্বার 2, so the answer is -1. Problem to find the value of cos inverse half minus 2 sin inverse minus half. So cos কত ডিগ্রির ভ্যালু হাফ, cos 60 ডিগ্রি বা cos pi by 3 is half. So then cos inverse half equals to pi by 3 and sin inverse minus x equals to আমরা জানি minus sin inverse x. Okay, so just I put here minus plus 2 sin inverse half. আবার sin 30 ডিগ্রি সমান কত, sin 30 ডিগ্রি equals to half, তাহলে sin inverse half equals to 30 ডিগ্রি বা pi by 6, so plus 2 into pi by 6. Just so যেহেতু এইগুলো আমরা ইলাবোরেটলি প্রিভিয়াস ভিডিওতে ক্যালকুলেট করেছি সেই জন্য আমরা একবারে লিখছি sin inverse sin 30 half, so sin inverse half equals to 30 degree বা sin pi by 6 equals to half, then sin inverse half equals to pi by 6, so that gives pi by 3 plus pi by 3, so the value is 2 pi by 3. Okay, so problem number 2 has been solved. 1, 2 has been solved. Next, find the value of sine of tan inverse 2 plus tan inverse half. Tan inverse 2 plus tan inverse half. So that gives sine of tan inverse 2 plus cot inverse half. Cot inverse 2, because আমরা জানি যে tan inverse x equals to cot inverse 1 by x. তো 1 by half সেটা 2 হয়ে যাবে, তাহলে tan inverse 2 plus cot inverse 2. Tan inverse x plus cot inverse x, that's equals to pi by 2, so that gives sin pi by 2, so that the value is 1. So problem number 3 has been solved. Find the value of sine of tan inverse 2 plus tan inverse half, so that gives 1. Okay, তো 1, 2, 3 আমরা সলভ করে ফেলেছি। নেক্সট প্রবলেম নাম্বার 4, I think you have already copied. Okay,
Problem number 4, this is given to you. I1 equals to cosine of sine inverse x whole square and I2 equals to sine of cos inverse x whole square. Now we have to determine the relation between I1 and I2. What is the relation between I1 and I2? So now this is I1. So if এই পার্টটাকে আমি I1 এর মধ্যে লেট sin ইনভার্স x ইকুয়াল টু, আমি এই sin ইনভার্সটাকে যদি cos ইনভার্সে নিয়ে চলে যাই তাহলে cos এবং cos ইনভার্স কম্পোজ করে আইডেন্টিটি চলে আসবে, শুধু এই রিয়েল নাম্বারটা থাকবে। সো লেট sin ইনভার্স x ইকুয়ালস টু থিটা as it is. So sin theta equals to x. So for considering the right angle triangle, so if this angle is theta, sin theta x means perpendicular is x, hypotenuse is 1. So base is square root of 1 minus x square by Pythagorean theorem. So what about cos theta? So cos theta equals to base by hypotenuse square root of 1 minus x square by 1. So then theta equals to cos inverse square root of 1 minus x square. So this equals to sin inverse also x. Okay, sin inverse x by cos inverse square root of 1 minus x square equals to theta. So আমরা এই I1 equals to এবার যদি আমরা বলতে পারি cos of sin inverse x the whole square, that means cos of cos inverse square root of 1 minus x square the whole square, and cos inverse both are combined gives identity, that মানে শুধু square root of 1 minus x square পড়ে থাকবে তার whole square, that gives 1 minus x square. Okay, so what about I2? Similarly cos inverse x equals to আমরা theta ধরে নেব, cos theta equals to x. Similarly this is my theta, base by hypotenuse, so hypotenuse equals to 1. So perpendicular is 1 minus x square, then sin theta equals to square root of 1 minus x square. So theta equals to sin inverse square root of 1 minus x square equals to cos inverse x. কেন করছি আমি এখানে cos ইনভার্সটাকে আবার sin ইনভার্সে নিয়ে যাব, তাহলে sin and sin কম্পোজ করতে পারবো sin ইনভার্স। So sin cos inverse x equals to sin inverse square root of 1 minus x square তার whole square, so that gives square root of 1 minus x square তার whole square, that gives 1 minus x square. So both I1 and I2 same quantity, so therefore the relation between I1 and I2 is I1 equals to I2. So this is the relation between I1 and I2. Okay, so problem number 4 has been solved. Next, problem number 5. If sin inverse cosine x, we have to calculate sin inverse cosine x. Is it pi by 2 minus x? Then then which option is correct? X belongs to 0 to pi, x belongs to minus pi by 2 pi to 0 and minus pi by 2 to pi by 2. এটা এই ধরনের প্রবলেম করতে গেলে আমি বারবার বলেছি যে প্রিন্সিপাল রিজিয়ন বা মুখ্য অঞ্চল সেটা বার করাটা খুব জরুরি। তো sin inverse cosine x, তো x অলওয়েজ আমরা কি জানি minus pi by 2 থেকে plus pi by 2 এর মধ্যে আছে, x always minus pi by 2 থেকে plus pi by 2. Okay, so sin inverse sin pi by 2 minus x লিখতে পারি আমরা cosine x কে। তাহলে এই sin inverse and sin কম্পোজিট তখনই করতে পারবো যদি pi by 2 minus x টাকে pi by 2 minus x, যেহেতু x এটার মধ্যে আছে, pi by 2 minus x টা আদৌ minus pi by 2 থেকে pi by 2 এর মধ্যে আছে কিনা সেটা দেখার কোশ্চেন। তো আমরা এখান থেকে minus x less than equal to greater than equal to থ্রু আউট যদি এটাকে মাইনাস মাল্টিপ্লাই করি তাহলে ইনইকুয়েশন গুলো চেঞ্জ হয়ে যাবে। তাহলে আমি জাস্ট মাইনাস মাল্টিপ্লাই করছি, দেখো যাতে বুঝতে সুবিধা হয়। ইনইকুয়েশন গুলো চেঞ্জ হয়ে যায়, minus x minus pi by 2
জাস্ট ইনইকুয়ালিটি গুলো উল্টে যায়, রিভার্স হয়ে যায়। তাহলে পাই বাই 2 মাইনাস এক্স মাইনাস পাই বাই 2। এবার আমাকে বার করতে বলেছে কি পাই বাই 2 মাইনাস এক্স, তাহলে পাই বাই 2 মাইনাস এক্স অ্যাড করে দিব থ্রু আউট। পাই বাই 2 যেহেতু পজিটিভ কোয়ান্টিটি, ইন ইকুয়েশন একই থাকবে। সো পাই বাই 2 মাইনাস এক্স আমি একটু যদি ঘুরিয়ে লিখি, এটা 0, তাহলে গ্রেটার দেন 0 লেস দেন ইকুয়ালস টু পাই। তাহলে এইটা পাই বাই 2 মাইনাস এক্স তখনই হবে যখন এক্সটা 0 থেকে পাই এর মধ্যে থাকবে, 0 থেকে পাই এর মধ্যে থাকবে। তাহলে দিস ইজ পাই বাই 2 মাইনাস এক্স when x belongs to 0 to pi. So this is by the option. Okay, this is the option. এই পাই বাই 2x মাইনাস x এটাকে তুমি মনে মনে y ধরতে পারো বা একটা ক্যাপিটাল x, সেই xটা কত মধ্যে থাকতে হবে 0 থেকে পাই এর মধ্যে, তবেই এই রিলেশনটা হোল্ড করবে। ডিউ টু প্রিন্সিপাল রিজিয়ন আমরা সব সময় sin ইনভার্স sin x বা cos ইনভার্স cos x এগুলোকে x লিখতে পারি যদি xটা প্রিন্সিপাল রিজিয়নের মধ্যে থাকে। দ্যাট মিন্স মাইনাস পাই বাই 2 থেকে প্লাস পাই বাই 2 এর মধ্যে থাকলে তবেই আমরা লিখতে পারবো। ওকে, so problem number 5 has been solved. Next, problem number 6. Problem number 6, find the value of, এই প্রবলেমটা আমরা অলরেডি করেছি কিন্তু এটা একটু অন্য নোটেশন যাতে তোমাদের সঙ্গে পরিচয় করাচ্ছি। sin of pi by 3 arc, sin minus arc, arc of something মানেই হচ্ছে sin ইনভার্স, মানে arc sin মানে এটাকে আমরা বুঝবো, ঘাবড়ানোর কিছু নেই। এটা নতুন ল্যাঙ্গুয়েজ ম্যাথসের, তোমাদের কাছে নতুন হতে পারে কিন্তু এটা সাধারণত সিবিএসসি বা আইসিএসসি বোর্ডে ম্যাক্সিমাম সাইন ইনভার্সটাকে আর্ক সাইন লেখা হয়। তো আর্ক সাইন মাইনাস হাফ, তার মানে কি আমি এটাকে যদি আবার ঠিক করে লিখি তাহলে সাইন পাই বাই 3 মাইনাস সাইন ইনভার্স মাইনাস হাফ। তাহলে আশা করি এই প্রবলেমটা তোমাদের কাছে খুব ইজি হয়ে গেল। সাইন পাই বাই 3, তাহলে সাইন ইনভার্স মাইনাস থিটা ইকুয়াল টু মাইনাস সাইন ইনভার্স থিটা, তাহলে এই মাইনাসটা বেরিয়ে আসবে প্লাস সাইন ইনভার্স হাফ। আবার sin ইনভার্স হাফ সমান কত তোমরা জানো, sin ইনভার্স sin 30 ডিগ্রি ইকুয়ালস টু হাফ বা sin পাই বাই 6 ইকুয়ালস টু হাফ। দেন সো sin পাই বাই 3 প্লাস পাই বাই 6, সো অ্যাড করলে আমরা পাবো 6 হচ্ছে 6 2 পাই প্লাস পাই, দ্যাট মিন্স পাই বাই 2, 3 পাই বাই 6, so sin পাই বাই 2, so value of the sin পাই বাই 2 is 1. So problem number 6, the value is, find the value of this, that is 1. Okay, problem number 6 has been solved. Next, problem number 7. I think it is clear to you. Erase kore di? Okay. So problem number 7, show that cosine of tan inverse sine of cos inverse x equals to square root of x square plus y square, square root of x square plus y square by x square plus 2. So now left hand side আমরা যেটা দেখব সেটা হচ্ছে left hand side cosine of tan inverse sine cos inverse x। তাহলে ফার্স্ট কাজ হবে আমাকে cos inverse x টাকে sin এ নিয়ে চলে যাওয়া। দেখো আমরা এর একটু আগেই করেছি, cos inverse x হলে তাহলে sin inverse square root of this is theta, cos inverse x equals to theta। আবার যদি অসুবিধা হয়, যেহেতু আগের প্রবলেমে করেছি x, so this is x hypotenuse square root of 1 minus x square, then theta equals to sin theta equals to perpendicular by hypotenuse square root of 1 minus x square by 1, so theta equals to sin inverse square root of 1 minus x square। তাহলে এখানে আমি এই cos inverse এর জায়গায় যদি sin inverse বসিয়ে দিই তাহলে এই দুটো ফাংশন f inverse ফাংশনকে কম্পোজ করতে পারবো। সো cosine tan inverse sin inverse square root of 1 minus x square, right? তো sin কম্পোজ করে দিই, sin inverse, so cosine tan inverse
square root of 1 minus x square, am I right? তো এখন দেখো এইটাকে যদি আমি cos এ কনভার্ট করি তাহলে আমরা পুরো ফুল রেজাল্টটা পেতে পারি। ওকে, ক্লিয়ার? cos inverse x. Okay, so now tan inverse square root of 1 minus x square equals to phi. So tan phi equals to, আমি phi ধরলাম, বারবার 3টা ধরছি, root over 1 minus x square. So tan phi equals to কি, perpendicular by base square root of 1 minus x square আর 1. So what is my hypotenuse? সেটা 1 square plus 1 minus x square তার স্কয়ার রুট। So 2 minus x square. Okay, 2 minus x square. tan inverse sin cos inverse. I think প্রবলেমটা একটু ভুল আছে, আমি ঠিক করে নেব পরে, হয়তো cot inverse আছে। ওকে, আসি তো এখানে এই প্রবলেমটার একটা ইটসেলফ আর একটা প্রবলেম হয়ে যায়। তাহলে 2 minus x square হচ্ছে আমার হাইপোটেনিউস। তাহলে আমি এটাকে যদি cos এ কনভার্ট করি তাহলে বেস বাই হাইপোটেনিউস। সো cos inverse 1 by 2 minus square root of x square. So the answer is square root of 2 minus x square. Okay, এবার দেখো প্রবলেমটা একটু ভুল ছিল, আমার মনে হচ্ছে এটা কট হবে, তো আমরা এই প্রবলেমটাকে চেঞ্জ করে নিই। এটা ইটসেলফ একটা আলাদা প্রবলেম হয়ে গেছে, এই প্রবলেমটা নির্ভুল প্রবলেম, আমরা কিন্তু কট দিয়ে প্রবলেমটা সলভ করব। ওকে, হয়তো একটু সিলি মিস্টেক হয়েছে, cot inverse x. ওকে, cot inverse x। তাহলে ইরেজ করে দিই এই পার্টটা। এই প্রবলেমটা ইটসেলফ আর একটা প্রবলেম, এটাকে তুমি আলাদাভাবে প্রবলেম ধরে নিতে পারো, সেটার আনসার কিন্তু এটাই হবে। নেক্সট, সো প্রবলেম নাম্বার 7, cot inverse x। তো আমরা একটু জাস্ট এখানে চেঞ্জ করব, cot inverse x cot inverse x equals to theta, then cot theta equals to x, that means base by hypotenuse, so that gives square root of 1 plus x square. Cot theta মানে হচ্ছে base by perpendicular, sorry, base by perpendicular, that means x by 1, x টাকে x by 1 লিখতে পারি, তাহলে hypotenuse equals to 1 plus x square. So আমি এটাকে sin এ কনভার্ট করলে sin theta equals to 1 by, that means perpendicular by hypotenuse square root of 1 plus x square, then theta equals to sin inverse square root of 1 plus 1 by square root of 1 plus x square. So now I put here cosine, this is left hand side, cosine of tan inverse sin cot inverse x. So now cosine tan inverse sin inverse 1 by square root of 1 plus x square. Okay, so sin inverse is gives identity, so that gives cos of tan inverse 1 by square root of 1 plus x square. এবার এই পার্টটাকে আমি আবার phi ধরে নিই, যদি this is my phi and tan inverse square root of 1 by square root of 1 plus x square, that's equals to phi. So tan phi equals to 1 by square root of 1 plus x square, that means tan phi সমান আমরা কি জানি, perpendicular by base, that means perpendicular is 1 and base is square root of 1 plus x square, then hypotenuse is 1 square plus square root of 1 plus x square তার whole square তার square root by Pythagorean theorem. So 1 plus 1 plus x square square root, that gives square root of x square plus 2, am I right? So আমি এটাকে tan inverse টাকে আমরা cos এ নিয়ে যাব, তাহলে আমরা hypotenuse পেলাম x square plus 2। আবার যদি এটাকে cos এ কনভার্ট করি তাহলে cos phi equals to base by hypotenuse, that means square root of x square plus 1 by square root of x square plus 2. Is it visible? X square plus 2. Okay, so cos inverse square root of x square plus 1 by x square plus 2
Then cosine and cosine cos inverse both are composite function will give identity, so that gives x square plus 1 by x square plus 2. That is our required result, right hand side. Okay, so problem number 7 has all been solved. কারণ 7 এ একটু সিলি মিস্টেক ছিল, সেটাকে চেঞ্জ করে নিয়েছি এবং আরেকটা প্রবলেম, নতুন প্রবলেম জেনারেট হয়ে গিয়েছিল। ওকে, তো আমি ইরেজ করে দিই প্রবলেম নাম্বার 7. আই থিংক ইউ হ্যাভ অলরেডি কপিড. ওকে, সো প্রবলেম নাম্বার 8. Prove that half cos inverse, prove that PT, আমি এখানে আবার রিপিট করছি, half cos inverse 5 plus 5 cos x plus 3 by 5 plus 3 cos x equals to tan inverse half tan x by 2. Okay, so let cos inverse 5 cos x plus 3 by 5 plus 3 cos x equals to alpha, some alpha. Okay, so what about cosine alpha equals to 5 plus cos x, 5 cos x plus 3 by 5 plus 3 cos x. Okay, so you can write down here cos alpha, that means cos alpha by 1. Okay, so now we do the dividendo and componendo process, that means ভাগ যোগ প্রক্রিয়া, 1 minus cosine alpha by 1 plus cosine alpha. তোমরা নিচেরটা থেকে উপরটা বিয়োগ করো, so 5 plus 3 cos x minus 5 cos x plus 3 by 5 plus 3 cos x plus 5 cos x plus 3. Okay, so 1 minus cos alpha, that is 2 sin square alpha by 2, and 2 cos square alpha by 2, 2 sin square alpha by 2 by using submultiple angle by 2 cos square alpha by 2, that's equals to 5, that means 2 minus 2 cos x, 2 into 1 minus cos x. Okay, and 3 plus 5, 8 into 1 plus cos x. Am I right? Okay, 2 to cancel, so that gives tan square alpha by 2, and 1 by 4. This is 2 sin square x by 2 by 2 cos square x by 2. So that gives tan square alpha by 2 equals to 2 to cancel, 1 by 4 tan x by 2, tan square x by 2, then tan alpha by 2, tan inverse tan alpha by 2 equals to half tan x by 2. So then tan x by 2, so then alpha by 2 equals to tan inverse half tan x by 2. And what is my alpha? Alpha equals to, we have taken here alpha equals to cos inverse 5 cos x plus 3, cos inverse 5 cos x plus 3, cos inverse 5 cos x plus 3. So then put the value of alpha, cos inverse 5 cos x plus 3 by 5 plus 3 cos x equals to tan inverse half tan x by 2. That is our required result. Okay, so we have to prove it. Tan inverse half cos inverse 5 cos x plus 3 by 5 plus 3 cos x equals to tan inverse half tan x by 2. Okay, so problem number 8 has been solved. I think step by step we have done here. Okay.
Problem number 7, problem number 8 has been solved. Next, problem number 9. 9 নম্বর প্রবলেমে দুটো পার্ট আছে, find the value of number 1 sin inverse minus root 3 by 2 plus cos inverse minus root 3 by 2. Already আমরা করেছি sin inverse minus x equals to minus sin inverse x, that means minus sin inverse root 3 by 2, and cos inverse minus x, that's equals to pi minus cos inverse root 3 by 2. Then sin 60 degree equals to root 3 by 2, that means pi by 6 plus pi, and cosine 30 degree, that means pi by 3. Sorry, this is pi by 3, 60 degree, this is pi by 6. So minus pi by 3 plus 5 pi by 6, so that is pi by 2, I think. After simplification we will get minus 2 pi plus 5 pi, that is 3 pi by 6, so that gives pi by 2. So find the value of number 2 tan inverse 2 into 2 cos 2 sin inverse half. Okay, so directly we can write down here tan inverse 2 cos sin inverse half মানে কি আমরা লিখতে পারি sin 30 degree বা sin pi by 6 equals to half, তাহলে sin inverse half equals to pi by 6, just put here. So tan inverse 2 cos pi by 3, and cos pi by 3 আমরা জানি যে cos 60 degree সেটা হচ্ছে half, so 2 to cancel, that is tan inverse 1, that gives tan pi by 4 equals to 1, so tan inverse 1 equals to pi by 4, that is the value. Okay, so problem number 9 has been solved. Okay, clear? So next, problem number 10. You have already copied, I think. So problem number 10, prove that tan inverse 1 by x plus y plus tan inverse y by x plus y xy plus 1, that's equals to cot inverse x. Okay, তো এই মানে প্রবলেমটাকে আমি যদি আরেকটু সিম্পলিফিকেশন করি, tan inverse 1 by x plus y minus cot inverse x plus tan inverse y by x plus xy plus 1, that's equals to 0. এটাও যদি প্রমাণ করতে পারি তাহলে উপরেরটা পার্ট প্রমাণ হয়ে যাবে, কারণ মাইনাস cot inverse x টাকে আমি এই সাইডে নিয়ে এসেছি। তো ওকে, লেফট হ্যান্ড সাইড, এখান থেকে আমি এই পার্টটা থেকে আমি লেফট হ্যান্ড সাইড নেব, নিয়ে এটাকে 0 দেখাবো। সো লেফট হ্যান্ড সাইড tan inverse 1 by x plus y minus cot inverse x plus tan inverse y by x plus xy plus 1. Okay, what is our goal? Our goal is that we have to find out this value is 0. So now tan inverse 1 by x plus y, and this is tan inverse 1 by x, cot inverse x equals to tan inverse 1 by x plus tan inverse y by x plus xy plus 1. So tan inverse a minus b, tan inverse b, that's equals to tan inverse a minus b by 1 plus okay, 1 plus 1 by x plus y into x, তাই তো?
1 by tan inverse A minus B by 1 plus AB. So tan inverse y by x plus xy plus 1. So now simplify it. Tan inverse, so LCM is x plus y into x. So this is x minus y. নিচে যদি LCM করি x plus y into x, ওকে, তাহলে এটাতে পাচ্ছি x স্কয়ার প্লাস xy প্লাস 1, ওকে, x স্কয়ার। এই প্রবলেমটা একটু চেঞ্জ করে নিই, এটা হচ্ছে x স্কয়ার হবে, জাস্ট আমি x স্কয়ার, তো এই প্রবলেমটা এখানে হবে x স্কয়ার, ওকে, x square, okay, so this is x square, x square, okay, this is x square, এখানে x square থাকবে, একটু ওখানে জাস্ট একটু রংলি লিখে ফেলেছিলাম, ভুল করে লিখে ফেলেছিলাম x, ওটা হবে x square, so প্লাস tan inverse y by x square plus xy plus 1। দেখো আর কোথাও আমরা x স্কয়ারটাকে মিস করেছি কিনা, না সব জায়গায় দিয়ে দিয়েছি। তো x ক্যান্সেল, এটা ক্যান্সেল হয়ে যাবে, ওকে, তাহলে নিচে থাকবে ইকুয়ালস টু tan inverse minus x ক্যান্সেল minus y by x square plus xy plus 1 plus tan inverse y by x square plus xy plus 1। দেখো সিম্পলিফাই, তাহলে tan inverse minus theta equals to কি, minus tan inverse theta বা tan inverse minus x equals to minus tan inverse x, so minus of tan inverse y by x square plus xy plus 1 plus tan inverse y by x square plus xy plus 1. So this equals to 0. So this is my next step, RHS. Okay, এটা 0 দেখাতে পারলেই আমার আগের প্রমাণটা হয়ে যাবে। So this is our required result. Okay, clear? একটু সিলি মিস্টেক হয়েছিল, সেখানে দেখো এখানে x স্কয়ার প্লাস xy প্লাস 1 হবে, এই জায়গাটা ঠিক করে নিতে হবে। ওকে, থ্যাংক ইউ।